Уходит рыбак в свой опасный путь, прощай, говорит жене. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд, смуглый махнет рукой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать во мгле, в синей прохладной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь года, и в белых туманах скроются черные города. Короткая у нас жизнь, конечно. Кайфовать надо. Времени не терять. А то раз-раз, пара десятилетий уже и там в гроб пора. Не удивлен тому, что богатейшие люди мира всегда занимались вопросами бессмертия, потому что когда такой кайф, и вот скоро умирать, очень неуютно, хочется еще продлить. Ну, и я так думаю, бессмертие это, конечно, может чересчур, но пожить хотя бы лет 300 вот было бы интересно. Эти вот моторы, я бы никогда себе такие не купил, потому что спросят меня люди: у тебя какие моторы? Я скажу 300, они такие: отсоси у тракториста. Прожить 3 столетия нормально. Я понимаю, что ничто не вечное, и вселенная в итоге там умрет через миллиарды лет. Но лет 300 пожить было бы здорово. Но раньше вроде как жили по 900 лет. Или это все сказки? Ну, в Библии написано. Не знаю. What you want and what you will, working for your dollar bill. Sad to see the old slave mill is grinding slow but grinding still. Ну, до свидания, Ориентал. Погнали! Oh, I'm having a ride today. Someone's giving me a ride. Who's that? Me. Who are you? Your fiance. Fiance. No. I do everything for my fiance. Thank you, honey. Мы планируем доехать за 2 дня до Флориды. Можно было бы за 1, но убиваться не будем. Побыть во Флориде недельку. И потом через всю страну еще за дней 9 мы планируем доехать до Лос-Анджелеса. Расход топлива у нас сейчас 47 миль на галлон. Будет на трассе 50. Это более чем в 2 раза эффективнее, чем на джипе мы поехали. Это Toyota Prius. Oh, Susanna, don't you cry for me. Gone Louisiana, my true love for to see. Oh, Susanna, don't you cry for me. Gone Louisiana, my true love for to see. Yay, look at you. What a baby. Hi. Finna. What's a penna bean? And I'm sweetie Finna Bean, honey pecan pie. And I'm sitting back in the car and watch the world go by. That was it. And I have a stinky breath. But I'm really Really cute. cute. And I hope it's real okay with my health. So that I can contribute to my parents who are driving fast and safe at the same time. And We're going we're going down to Grandma's Florida house to have a great time. Oh, Finna Beans, don't you cry for me. We're going down to Florida to see the doggy beach and see. Приехали вот такое место. Граница Северной и Южной Каролины называется South of the Border. Ну, типа к югу от границы. Это такой импровизированный в пустыне городок, типа мексиканский. Как будто мы мексиканскую границу пересекли. Построен был в 90-е. Сейчас место выглядит таким полузаброшенным. Таким с 90-х годов, походу, его тут не ремонтировали. Но тут все эти, знаешь, хот-доги, тако, там. Ну, в общем, такое стебовое местечко. И главное здесь вот эта собака. Вот, мы здесь чисто пришли сфоткаться с собакой. Я сейчас был в туалете, конечно, впервые я видел, чтобы выдавали одно просто полотенчико такое бумажное. И вручную выдавали его и брали за это чаевые. Alright? We need pictures of Finn and I. Of the big puppy. Do I look too kind? Do
You look extremely amazing. И Вендис, моя любимая, это картошечка с беконом и сыром, потому что это как крошка картошка, только еще лучше. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. Hey, I don't miss a thing. 'Cause even when I dream of you. 2 часа ночи. Нормально, доехали до Флориды. Вот комнатка вот такая классная, в общем. Перли весь день, очень устали, ё-моё. Дорога хорошая, свободная, длинная, но просто очень долго ехать, долго. Мы преодолели такое значительное расстояние по земному шару, но и еще нам предстоит спустя вот сейчас какое-то время во Флориде, завтра день благодарения, канун, потом еще недельку тут побудем, потом через всю страну поедем. Это еще сколько это? Мы вот ехали 14 часов. До Калифорнии еще типа 6 или 7 раз постолько. Мы за неделю не доедем, надо раньше выезжать, получается, да. I'm trying to get to where I have some good quality clothes that I can just layer. But it's a lot of unlearning because I've always learned to have different outfits for different days, for different. But it's more important at this point in my life to have some really good quality pieces of clothes that can be layered, you know? Everywhere. Yeah. Yeah, that's so good. That's And I'm working on So that. you're in the work. This is not your way of how you live, right? No, so I'm working on it. So I love you even more. I love you even more. I love you more every day. You know what? Добрый день. Добрый день. Привет. Как дела? Отлично. Собака. 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 Кошка. Кошка. No кошка today. Just собака. All right. This is our first DJI Osmo Action footage, and now I'm going underwater with it. You're 100% sure it's okay? Yes. Okay. Now we're going to swim. Come on. Come on. Come on. I can see my baby swinging. His parliament's on fire and his hands are up. On the balcony and I'm singing. Oh baby, I'm in love. Let's make the ocean more salty. My sweet boy swaying. He's crazy, cubano como yo. On the balcony and I'm saying. Perfect. Fini. Vanilla. Where's the baby? Where's the baby? Down on the west coast, they got their icons, their silver starlight. Oh, you're ready to go. Look at You're me, look at me. So visible. It's so safe. Yes. Yellow kayak, yellow shirts, yellow everything. Keep this one on the thing, and you lift this one down on the ground. And then when you take this off, watch out, it's going to slide off. Tide's going out. Tide won't make a whole lot of difference, but with the tide and the wind, it's easier. It's harder paddling that way and easier coming back. Okay, very nice locker. How do I board it? Like this way. Oh, holy cow. Okay, holy cow. Вода капает. Вот свесил прям на ноги, не очень приятно. Непонятно, как пока с этим быть. Так, педали прикручены. Намертво прикручены эти педали. Меня любимая зовет. Don't get dehydrated on the river. That's the easiest way, is to get dehydrated and have a hard time coming home. Okay, I can always drink from the river. Oh no, it's salty. It's brackish water, baby. What? Push forward, yeah. And now dip it in a little bit. So you're not raising it. You don't have to raise it that high. Just push. Like this. Pushing more than raising. Like this. See? Like this. Yeah, better. Yeah. Thanks, hon. Love you. Oh, вот
Вот это кайф. О, нормально, вышел на режим. Поеду вон к тем Big White Herring, да, он Heron называется. Большой белый Heron. Вон те цапли белые, две стоят. Вот я сейчас поеду к ним и красиво засниму, как они от меня свалят. О, как они валят. Прям через кусты. Ну вот здесь, где они были, я и тормозну. Вот я и джунгли. Вот красота, а? Я и джунгли. Птиц нереальное множество. Вот они какие, мангровые заросли. Обратно поеду по течению и по ветру. Припарковаться на каяке нелегко. Как будто кто-то молотком стучит. Стуки в джунглях. Развилка. Развилка в джунглях на реке. Река влево, река вправо. Что делать? Ноги, короче, длинные слишком. Их бы укоротить. Каяк маленький. Его бы удлинить. Я во Флориде, в доме родителей Мишель. Сегодня День Благодарения. Вся семья собирается. И приехал брат Мишель, и здесь родители, мы впятером, то есть всей семьей. И у меня такие ощущения удивительные. Я как будто кино сам про себя смотрю. Кино про американцев. Мы вот все с детства смотрели кино про их большие дома, про их, ну, такую кажущуюся нам роскошную жизнь. И вот я в этом нахожусь. Это здесь в порядке вещей, здесь нормально. То есть я в этой вот большой кухне с большой раковиной, с диваном посреди комнаты, с вот этой вот семейной вот готовкой. Это все так необычно, и я, ну, как будто попал в, ну, не то что в сказку, а как будто попал в киноленту, в которой сам при этом участвую. Или влог чей-то, который я смотрю про Америку, и только это мой влог теперь уже, а не чей-то. В то же время удивительная параллель с моим детством. То есть, как мы в детстве приезжали к родителям моей мамы в ее родной город, в Дубну, и тоже так тусили все вместе. И я сейчас чувствую себя как своим собственным папой в том доме. То есть тоже дом родителей жены, в котором бабушка готовит, ну, в смысле, мама жены готовит, отец жены тоже тусуется вокруг, он хозяин дома, а я такой, ну, типа зять, тусуюсь здесь, вот сижу, там, они приготовили завтрак, там, пожалуйста, иди завтракать, потом там приготовят обед, иди обедать, что-то там помочь по дому, вот, то есть, вот такой вот семейный перенос. Смотрю все время, куда попало, потому что камера сбоку, а хочется смотреть на себя в экран, и, в общем, еще по сторонам смотреть. Так что странно немного смотрю в этом видео. Также телевизор работает, по телевизору что-то показывает праздничное. Это Macy's парад в Нью-Йорке, который транслируется. Вот все американцы, когда готовят свой обед на День Благодарения, смотрят его. А здесь вот стойка, можно еще VHS-кассеты посмотреть. Вот эта роскошь была в 90-е. Ну вот у моего папы тоже такая стойка есть. Вообще, все живем одинаково, по сути. Только немножко уровень разный. We got a Thanksgiving party. And we have turkey for the tray and the place for it to be. Alright, first thing going in is the breast. Your mom, your spoon is in the bag. В общем, День Благодарения – это день, когда с утра все едят маленький завтрак, а в течение всего дня после завтрака тусуются на кухне, хорошо одетые, готовят несколько часов, если такие хорошо одетые, разговаривают, а потом часа в 2-3 садятся вот за этот вот обед классический на День Благодарения, и вот это огромная куча еды. Вот, и меня уже зовут. I'm being called for Thanksgiving dinner. No, you're being called to go to the store. Right now? We're going to the store. Yay, we're driving along the Florida, so cool. Bye-bye, turkey. And we have carrots on the bottom with celery and garlic. You were a nice birdie. I'm sure it was a very He gave his life for our dinner. Ну реально, культура одинаковая, что в России, в Америке, ну, культура очень близкая культура. Мне кажется, Россия с Америкой даже ближе, чем Россия с Германией, Россия с Францией. Да, Россия очень много от Америки почерпнула. Наоборот, мне кажется, нет. Но еще разница, что, оказывается, мы сейчас перед обедом просто на лодочке поедем прокатиться. Вот на той вот. Индейка пойдет в духовку, а мы просто прокатимся на лодке. Я никогда еще не катался на моторке вот такой вот маленькой во Флориде, как у всех.
И, ну, там мотор 250 сил один, и это скоростная моторчик такая рыбацкая. Я ни разу не катался на такой штуке. Это будет очень прикольно. So we were not going in the ocean today? Yeah, we are. We are? So cool. Oh my god. One, two, 1, 2, 3, and. This baby is out. Everybody's saying that it's gonna be alright. What are you doing here? I'm moving this You're ham moving this. Okay. over to this plate. Look at that. And then I'll take these out and put them around it. At the same time, here's the. My Sonia, Oh, that's yeah, for yeah, champagne. Yes, This is please, for yes. wine. Okay. Champagne is separate. Oh, Sonia, I love you. You want to say this. Sunny chicken. Yeah. Carrots, okay. French mac and cheese. French mac and cheese. What makes it French? That's not. This is stuffing. Stuffing for people. Yep. People stuffing. Green bean Oh casserole. my god. Look And then at if we come over here, we have the potatoes. you know, it's not 3 times, it's 7 times more than I expected. Mashed potatoes and my some God. sweet potatoes. Wow, this is not a pumpkin. It'll be alright. There's gravy on the table too. What is made gravy out? Turkey drippings. Turkey drippings. Okay. They buy diamond-studded shoes without time. В общем, ощущение, как в фильме «Самозванец», когда он в семью попал. Я даже мечтать о таком не мог. Не просто жить в месте, где меня там ждут и любят, а и просто еще иметь семью, которая меня любит. Вот так вот он выражался. Ну, то есть я мог начать новую жизнь здесь и сейчас. И я уже ее начал. В общем, этот обед настолько наполнен любовью. Там 7 блюд, все сделаны вручную. И это семейность такая. И мне говорят, ну типа, за нашу семью, помолимся перед трапезой за нашу семью и за нашего нового члена семьи. Как бы для меня все это немножко в новинку. Это как бы, я просто поражен. Я не знал, что меня так будут принимать. Like a little slug. Well, you know, go a little bigger because you always get the ring guard like I did. День третий после Дня Благодарения поехали в ресторан. Тут сейчас веревки пора готовить. Любимая пошла готовить веревки. Вот такой вот ресторанчик, немножко набитый. Look at this place, man. It's my favorite place. Давай. В общем, реально забито, в ресторан не попасть, негде встать вообще. Вот такая тема. Hey, honey. So for happy hour, it's these. Okay, yeah, I know. Or I think, This is drinks, right? and then I think draft. Третий день катаемся на лодке. Вот крещение происходит. Крещение в океанских водах. Баптизм. Посмотрите на этих христиан. Как крестятся. Oh, I'm not sure. Maybe like Baptist or something like serious.
This is the party. This is a good place to dip in the water. I'll wait, thanks. Oh, man, you bring your towel? You say I'm falling, I say I'm begging. Take my photo, I fake my breaking smile. Chocolate for kids. Look at that. Advent What calendar. is this? Advent calendars. So it's 24 days of chocolate. Film me opening. Holy cow. Let me find day 1. Holy cow. Opening day 1. And it's a little Santa Claus boot. Oh my god. This is family. I mean, this is so unusual. I didn't even dream about this. This is family stuff. Family. Sack of presents. Kids are supposed to look for numbers like this 15 or 1. I've already opened it. So, and there's a little chocolate. There's 2. Yeah, I want it whole. And then peel it back. There you go. Yay! That's a sock. Just Christmas stocking. Stocking. This is like classic Russian chocolate Father Frost. No, find day 3. No. Today's the 3rd. Oh, here's day 3. It's a snowman Oh, how and a cute. hat. How cute, honey. Is it Trader Joe's or? Yep, Trader Joe's, the store made them. And this was invented by Trader Joe's, or what? No, it's like a traditional, Advent calendars are really traditional, like European. And then they came here and they made them into like the chocolate calendars for children. Okay. And I've been getting one every year since I was a child. Cozy. So cozy. Girly show. Еще традиция на Рождество. Мышка переходит в календаре специальном каждый день на новый день и отсчитывает количество дней до Рождества. Mouse is traveling, right? Вот мышка. Вот мышка. Вот мышка. Who's Ethan? Ewan, that's the kitty. You are the kitty. Okay. Kошка. Собачка. Мышка. 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 Say Еще парад лодок подсвеченных. Огромный парад на реке, куча лодок стоит на якорях. Ну и много участников парада, все при огнях. The baby stays with parents. This is our trip. Вот это красота! Смотрите на эти куски рыбы. Hey, my baby. Находимся в даунтауне Форт Лодердейла. Многоэтажное здание, суета, люди в белых рубашках, синих, такие все на бизнесе. Немножко непонятное мне место, не очень чувствую себя в нем сейчас хорошо. Я больше привык к плоским местам или горам, но не так как город прям. Но здесь город, да. Финансовый центр Флориды. В каждом штате есть финансовые центры. И этот Флорида не исключение, хоть здесь обстановка очень курортная. Я же своего бизнеса пока не веду, время пока не пришло. Но всему свое время, без суеты. Если суетиться, ничего не начнется.
shit. The main thing is balcony here. Holy crap. Oh my god. Look at this. Well, not the ocean though. Oh my god. So I think the ocean view is more expensive here. You should order in advance. Maybe. Turtle, 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 turtle. Ah, look at my baby. Look at how beautiful her sleeves are. Why should I wait, actually? You press the button and you go. You can't guarantee that they're gonna stop. Ну, такая повседневная роскошь, в общем-то, ничего особенного. Ну, чистые полотенца, ну, классный вид, хороший, но это не ultimate luxury. Тут, в общем, как вот Мишель говорит, casual, это casual ресторан, и для меня это роскошь просто. Я смотрю, ну, роскошный ресторан, а она говорит, это casual. Вот это вот, то, что есть, это тоже casual, как бы, luxury. И это не такая лакшери, как, ну, вот там, то есть тебе кокаин горками приносят, там в номер делают минет прямо здесь, вот как вот тот дом вот снимаешь, что стоит там, ну, тут вот с арками дом, вот этот вот, как показать, вот этот дом целиком, и тебя привозят туда, там, Майбах, Ландолет, вот это роскошь, да, а, ну, это, ну, что, ну, обычное, да, там, и нужно лампочку включать, непонятно как-то, в общем, где там выключатель, то есть самому нужно куда-то идти, ничего тебе в номер, там, ну, так просто не приносят, ну, это что это за роскошь такая, в конце концов, ну, я вот смотрю, здесь выглядят эти какие-то там небоскребы, такие массивные здания, похожие иногда на Москву, то есть они не повсеместно, а кое-где торчат, вот как в Москве. И река есть, и туда-сюда выглядит как Москва. Но я сейчас как бы хочу напомнить, что здесь лето круглый год. Устал я уже от этих ресторанов, конечно, с роскошными огромными порциями вкуснейшей еды. Сейчас бы гречечки с маслом поел. Look at my beauty here, look at my beauty, yeah. В общем, загниваю как потребитель, просто загниваю. Заказал сейчас аллигатор, еще тарелку с начосами. В прошлый раз у нас на 5 была огромная тарелка с начосами. Это не просто начосы, а там еще куча начинок. Сейчас на 2 у нас такая тарелка. Еще куски аллигатора. Аллигатор байтс. Аллигатор в кляре, наверное. С картошкой фри подается. Аллигатор, короче. Я просто в шоке, нахуй. So shock. Вот наш план. Вот наш план. Holy shit, look at that. Oh my god, I can't even. Oh my god. Oh my god. Oh my god, thank you so much. Shit, look at that. Это невозможно съесть. Моя мама лошадь. У них есть велосипед. У них есть велосипед. No, I didn't like that one. У них есть велосипед? У них есть велосипед. У них есть велосипед. Thank you for your help. У меня есть лошадь. This is not true. Volcanoes melt you down, and what I am to you is not real.